I un cop... I des d'on fas el gràfic en pantalla? Des de... Vale, ja et dic. Sí? Surt? Sí. Què tal? És raro de les... Ja. Vale, bueno. Sí, també se'm sentirà bé ara. A veure. Se'm sent? Va, és que ara em sentiràs. Se'm sent bé? A tu se't sent molt millor perquè estàs davant i llavors a tu se't sent de conya. Sí? Fes una cosa, si no. Pilla el teu portàtil i vés-te'n a la sala aquella per no sentir-me així. Vale. Oh, bueno, no, clar, però ho estàs sentint en retras. Sí. Bueno, espera, parlo. Tinc aquí, abans no sabia si tenim retras al WhatsApp. Ja. Vale, ara. Hola, què tal? Hola. Fes una intro de 10 segons. Què tal, senyors? Em dic Cristina Hook, and my name is Cristina Hook, and I'm going to present for all girls the new KTH. I don't know what the fuck I'm doing, but this is a plan. És super raro, tio, perquè jo em veig a la pantalla però em veig... Sí, molt bé. Tu, doncs ho fem amb aquest. Li enviem a la tia. Sí, es veu molt millor a part, es veu molt més nítid tot això. Pues ja. Envio que em diguis ràpidament a la carga. Sí, digue-li que fem Xavier que tingui jo. I aquí, a veure, pots fer una prova així en directe d'obrir una... de compartir la pantalla? Sí, mira, vale, És fàcil? És aleshores, aquí, això és el programa que fem servir de streaming. I aleshores, teòricament, pillant d'aquí, És per això que es veurà ara, no? Entremig es veu un moment al programa aquell de merda. Es va veient com es manipula, no? O sigui, ara veuràs un programa que és el canvi de càmeres. Vale, això. Va fer això. Bueno. A veure si fem ràpid tampoc. No? És que això, clar, teòricament, aquest programa el estat mirant i pots fer un muntatge que de fet tinguis el control d'això des d'un altre ordinador, però ha d'estar connectat a algun, o sigui, no és fàcil, Jo ja no em liaria perquè potser ho fem i no funciona. Ja, sí. No, l'opció no és difícil, la gent... Anem a intentar... Fiquem això una mica més alt? Vale. mira, Això podem posar... Bueno, això és una mica inestable, no? A veure, anem a buscar... Allà, mira, allà hi ha coses? Passa que aquests llibres són petits.
Mira, he trobat una caixa. Vale, jo crec que amb això ja estarà. Espera, la caixa la ficaria a baix. La tia és sueca, com un altasar. Amb la mitja planta. Sí, és que tota la planta queda massa selva, no? Queda bé, sí. Sí. Què creus? Igual serà l'única més baixeta que jo, no? Així, sí. Si és així, Així... així estaria bé. I... Sí, és que tota la planta queda massa selva. Sí. No es fa la això. Què? No fa la això del rebràs quan tens tan a prop. Ja. A mi abans em passava a mi mateix, ho tenia davant. A veure, jo crec que així... Així està bé, no? Sí. Així està bé, sí. Ara no m'ho Molt bé, queda guai com a queda. Amb tot això de fons i tal. Sí. A mi abans em passava a mi mateix. Vaig enviar una mica el link a la Carmen. Sí. Home, es veu bastant millor amb aquest, Sí. Tinc enviat el link a un col·lega que està als Estats Units que m'ha dit que obrirà Sí, els seus devices perquè tenir més vist. Hi ha una merda, i això no he estat capaç de fer-ho. Que ara, clar, si paro l'streaming, perquè ara estic fent streaming, si paro l'streaming, l'última gravació que has fet, l'últim streaming que has fet es queda ja com en bucle al YouTube. Si la gent entra abans de temps, veu això. I clar, no volia que sortís jo fent el meu món. Aleshores, el que he fet després és parar-ho i deixar una estona gravant en negre. Pots escollir gravant la pantalla negra perquè com no estiguis en negre. Per això quan t'has connectat ho veies en negre. Sí, només que així és qualsevol cosa la... Perquè el guapo seria com tenir alguna... Podria escollir allà el que es queda dintre. Em faig ràbia a mi mateix. Molta gent també la veu. Ja, jo crec que a tothom li passa, no? A veure... Es veu igual aquesta... Sí, que fa igual. Llavors, vale, la Cristina estarà aquí, soltant la seva tralla. Un segon. I si ens diu que ho vol fer sentada? A veure, teòricament, si la tia comptava amb una presentació, no crec que ho vulgui ser. Només per... Bueno, apuntem això més cap a baix, perquè potser vendre. Sí, treus els llibres, ho poses aquí. Sí, també és una opció, que la tia estigui aquí sentada, així, tot chill, saps? Sí. No queda mal. Intervenció de Trump. Vale, això ja per això, que quan vindrà a les 8:30... Vale. I no, o sigui, no retoquin automatitzat, però un tio que fica segons tècniques. Mola perquè la bota aquella et va fent com el gros, la bota que et va fent com el progrés per exemple, de la venda. Aquest, això imagino que ve de que sent el meu portàtil, no? Segurament és perquè sent això allà i torna... I els dic ja que no us va fer pas sorpresa que ens anirem ficant, compartint l'ànica. Sí, en tant que de tant farem un switch a la mateixa... Clar, això com... Buah. Clar, perquè estic pensant. Ella no s'assegura la presentació de memòria. Aleshores... Ha de veure-ho. Necessita veure-ho.
però si ho veu en el meu ordinador, aleshores en aquell moment ella no ho pot veure i a la vegada sortir ella a la càmera, saps? Aquestes pantalles poden utilitzar? Sí, es pot fer servir. No, més que res, no faria falta ni un connector, simplement per ficar la presentació aquí. Ja, saps? però vull dir, des de quin portàtil? No, bueno, la presentació aquí per una banda i la presentació aquí per una altra. Ja, però la presentació, o sigui, això a quin portàtil vam fer? El què? El monitor. O sigui, podries ficar la Però, presentació... no, jo el que dic és que no seria necessari. Fiques la presentació aquí, la guardes aquí i l'obres, i fas el mateix aquí. Sí. Clar, no, però això no és un ordinador, eh? O sigui, és només la pantalla. Necessites connectar-ho a algun ordinador. Però seria el mateix, llavors, perquè es veuria... O sigui, jo dic algo perquè ella pugui anar sempre tenint la presentació, tot i que alguna vegada la fiquem ella en càmera. A no ser que deixem de dedicar un portàtil a supervisar, perquè més o menys donarà igual, encara que estaria bé poder supervisar. Sí. Bueno, es pot anar supervisant de tant en tant, que deixar de per la presentació. In order to show slides with the highest quality. Sí. El meu col·lega. Great content, guys. Fent aquí algú no pot ser. Em diu, sound is fucked up. Perquè estava sentint alguna cosa. Ah, vale. Vols fer una prova així ràpida de com seria... O sigui, fes una presentació de 5 minuts, saps? Bueno, 2. I més que res per provar el tema de com anem canviant les càmeres. Em fico jo aquí amb el... ficant les diapositives. Vale. Un segon, que he de fer una cosa. I... O sigui... Ara està recontrolant, no? Sí. Hòstia, quina gana, Has menjat algú? M'he menjat un bocata ara al Laia. Igual baixa un moment i em dic ràpid. La idea és que, primer de tot, no sé què fot aquesta dia, mataró. I... Si hagués temps després, això està a les 10, recollim, ja hauria de tenir pressupost per vida-nos-ho. Ja, s'han de sopar abans d'aquesta hora sopant a les 7. Vinc un sopar. No, però ojo, perquè diu que ve de Mataró. Sí, no sé què fot allà. No sé, Igual està de vacances per alguna... Sí, segurament no està de vacances, perquè si no té cap sentit que estigui fent la presentació des d'aquí. Vale, què vols? Ara sí, clar, ja està listat. Això com es feia, tio? Mira, bueno, aquí tens les càmeres, o sigui, això és en negre, a l'escriptori i això, i aleshores la idea seria obrir la presentació i tenir-la aquí al costat. Ah, però ara ho has fet... Vale. Sí, però ara això ho pots fer... Ah! Clar, ara... A veure... Clar, ara no he canviat de càmera, per tant, estic veient... Saps que hi ha diferents escritoris? Sí, bueno, és això. Sí, de fet ara tinc oberts. Tinc la presentació oberta a l'escriptori al costat. Vale, per això està... Vale, si poguéssim... Sí, és amb els 4 dits, per passar d'un escriptori a l'altre amb els 4. Com no necessitem clicar enlloc, oi? Ja. L'únic és si vols que l'streaming surti a l'altre escriptori, a l'escriptori has d'aplicar aquí.
Que aquesta és la putada. Aquesta és la càmera d'escriptori i càmera externa. Ara surt la càmera, oi? Ara sí, ara estem... Mira, això aquí dins, que ho veus. I ara surt això. No, perquè no. surti això has de clicar aquí. Vale. Has de clicar aquí perquè si no la càmera aquesta pilla-lo de fora. Perquè ja que això és com una càmera interna perquè et pilli-lo de l'escriptori. Cliques aquí, cliques aquí. Ara es veurà un tros que hi ha dos escriptoris i després no canvia. Llavors això seria fer un assaig ràpid amb ella de... Aquest sentit, Sí. Després li podem abocar un metge, perquè no he fixat un infracte. Bueno, Hate speech. Ara el pobre li bloquejarà el compte. Hate speech. La presentació és en suec? No. En anglès. Ok. On està el teu col·lega? Està aquí? No, no tinc clar. No, això sí que va fer abans, o sigui, suposo que el nostre estarà en la Mira més això ara, a part que està més fort, perquè he vist a Facebook que hi havia gent queixant-se de la qualitat. Clar, a veure, el seu hagués estat, tenia ja un megaprojector i tot, però és que... Mira, tio, que ens digui, guys, I want to make a presentation just, you know, really... Però sí, Igual ella ens acaba dient que per fer aquesta proposta no és net i no s'ha de dir ella. Només fer la intro, la que s'ha de dir ella, també no va donar. no, a més, veritat que un cop començada la presentació, vull dir, fa una intro de, imagino, hi, aquí, bla, i un cop comença amb les slides, no hi ha necessitat de tornar a ella. No, per això és el que només fins al final. Tampoc hi ha cap interès que la gent la vagi veient a ella. O sigui, podria ser al final, quan es despedeix o alguna cosa i ja està. A no ser que ara digui que vol també fer com un gràfic i al costat o alguna cosa. Es pot crear un... Sí. Però jo crec que amb això ja, si no dura molt, amb això ja seria suficient. I... És una putada fer una presentació així, perquè ara ho estava pensant, perquè clar, no hi ha feedback, o sigui, no tens la gent davant i és com el que estàs parlant però no hi ha com so ambiental, saps? Aleshores no saps si... Tinc un artista YouTube de so ambiental, de vosaltres. No, però que jo ara m'ho estava imaginant i és en plan, suposo que fins no acabes tampoc saps si la gent li està agradant, si... Jo què sé, doncs com, bueno, suposo que com està la gent. Sí, veus? Ell opina el mateix.
Això és una bona manera de... Ara s'ha molt Vale, no? Ara hi ha qui ens digui exactament, però la idea ja... Sí, sí que en tinc. Des de fa una setmana. Això és USB? Bueno, són els nous MacBooks, no és USB. És una... Perquè la tia aquesta... Que es pot anar ocupant d'anar passant Sí, per quan arribi al final li tornem a ficar... Bueno, això no és després amb el PowerPoint ja ho obrirem. Quan arribi al final li tornem a ficar el... això i que ens despagueixi. Sí. I tio, i si no, pues haver estat actuant com una resta. No estava a vacances d'Espanya. Ai... Bueno, tio, si volies anar a pillar alguna cosa, Sí. fes. Vols que et porti alguna cosa? O què? No, sí, no. Sí, segur? No, sí, però... Espera. On vas? No sé, el que hi hagi més a prop. Aquí baix. I un petit pot aquest, no sé si està obert o tancat. Igual puc baixar amb tu perquè no tinc... Si vols baixar? Sí, aquesta... Jo això ja no ho toco, això sí ja està. no vindrà. No la jugo. Vale, sí. Hòstia, estava flipant. He sentit el so de les claus i dic, algú està entrant i són les meves claus amb retras. Estava flipant, t'ho juro que no sé què hi ha sobre pillant. I els estan entrant allà.
Però sí, no? A veure què hi ha de salir. Vaig a bar. Vale, doncs farem abans que vingui aquesta. S'ha de ser així. Jo ja li he enviat el dia, I a quina hora que ve? Va dir 8 i mig, no? O sigui, que diu que... Entre aquí i tal, que espera això, un ras no. Ho puc aquí, no? Ho puc jalar aquí? Home, i tant. Déjame ver la ara tot el temps. Què és aquí o aquí? Aquells dos que vaig veure aquell dia? O no hi era allà? Sí, no. O sigui, som 11 en total. Aquí fixes, hi ha sempre... I també molta gent treballa des de casa estones, o hi ha molta gent que està per ahí donant voltes durant el dia, però sempre, si vens, s'ho d'haver-hi 5-6 persones segur. Els dilluns del matí som tots i la resta de setmana doncs depèn de... Ara m'he d'aquesta sala, perquè el projecte que tenim amb Mango, bueno, és la part tècnica sobretot. I venen 3 tios de Mango a currar des d'aquí durant un mes i pico. Ah, sí? Ens ficarem per 2 aquestes sales. Que seré molt col·lega que traia. Ah, què havia dit? Que no veien? No havien juntat el grup. Vinga, tens 27 escriptores. Per què? Ets seriós en això, No sé com ho era. No vaig saber mai. Algun dia devia tocar alguna cosa que vaig fer així per la cosa. Ara què és que sents? Ara jo estarà al break. M'he menjat els sants. Jo no em pot, jo vaig esmorzar i tal. Que molt bé. No tinc fam. Digue-li que vagi monitoritzant els comentaris i que si un servent escriu alguna cosa així i tal, que ell va dir, no, it's amazing, loving the presentation. Diu, I'm gonna make some fake YouTube accounts to comment and have a discussion with myself. Que és col·lega de la uni, allà. Sí, el vaig conèixer allà, el que va venir després de viure aquí. Ah, està vivint aquí. Vam fer un intercanvi. És el típic aquí, que fa 2 metres, dels meus millors amics d'allà. Si és el típic prototip d'any, no? El típic així tot somatat, no? I era súper, quan el vam conèixer, era molt llanti. Nathan és un molt llanti. Però dels gent que s'ho van ser inclús una mica... Ara em sento. Són que no parla. Seria espectacular. Dels gent que són una mica inclús tancats. No. No tancats, però sí que només veuen Amèrica. Ja, que tampoc som... Ara que un festival. És d'allà de nosaltres.
Què fa? I treballa en finances. Hòstia. Era un jove molt intel·ligent i molt... té ganes de fer moltes coses. Estan que veure què passa. Estan que veure els ous de les quantitats d'hores que ha de cobrar i tal. Les garanties que passa i venir. O sigui, molaria venir. Sí. El sistema americà és que això no para de cobrar moltíssimes hores i com ja has fet el que és venir, saps? Ja, això sempre dic, això que als Estats Units m'encanta. Però per viure a llarg plaç, o tens molts diners o és bastant putada. A no ser que tinguis molts diners. Sí, però inclús a part, encara que els tinguis, realment has de treballar 60 hores a la setmana. Sí. Saps? O sigui, és que l'estil de vida, tio. Sí, és una merda. I després, jo què sé, jo parlo amb gent així com coneixia l'empresa que estaven allà i el típic, una gent de l'àrea de San Francisco. Mola molt quan ets això entre 20 i pico, 35, i estàs sol o una parella i tal, i que comences a tenir família, el fill, no sé què, no sé quantos, dius, o sigui, els costos són una bogeria. Els costos en plan dels nens, els motors dels col·les dels nens, els motors dels nens, tot això, dius, una bogeria. Abans no tenir nens ja estan canviant. Sí. Jo coneixia un tio que tenia 38 o així, i estava separat i tenia 2 fills petits, i el tio ja dius que és una bogeria, dius. Em va dir la vegada quan pagava el col·le dels nens petits, i era, no sé, com no era dels superelitistes, estava bé, però no era del super en plan guap. I era com, jo què sé, 2 vegades el que val de salari. O sigui, igual valia 20.000 euros l'any. Està guai, hòstia. Europe is better. Bueno, jo estic parlant ja una mica a la fem d'Europa també. Bueno, sí. Veiem que m'ha fet panorama. I els europeus també. Jo he anat a Filipines l'any i estava de puta mare. Jo crec que allò del futur. En ple vaig veure, vaig que inicis està anant bastant a Filipines, o sigui... Bueno, però mira, això, hi ha una illa al sud de Filipines que està al costat d'una illa que està amb nosaltres i que teòricament allà hi ha l'estat islàmic. O sigui, la resta de Filipines no, però aquella illa sí. Ah, tu, quan vas anar allà t'ho van dir? Sí, hi ha una illa que ho sap tothom, no Mindanao. Però fa anys que estan allà. I tothom ens deia, no sé què, no sé quantos, però a les fonts hi ha un atemptat de tant en tant, però no és llarg, és molt ràpid. I si vas a aquella illa tens un parell... Millor no. Hi ha turistes que van, o sigui, no és en plan, però ja és com que et moli el turisme aquest de anar a turisme al Congo i allò així, saps? Però és el que et deia. Algú ens va dir, doncs no sé què, i va dir, sí, vam allà i just ens va pillar la meitat del viatge quan va haver l'atemptat de les armes. I dius, és que això mai ho saps. Dius, és que al final estàs allà, que teòricament és un lloc més xungo i tal, i allà no passa res i et passa aquí. Que està passant a la Rambla. Sí, tio, això és qüestió de... Això. Vaig aprofitar per netejar amb una mica de tanc d'aquest. Sí, això. Ah, perfecte. El meu està... Estaré una mica d'aigua. Sí, jo també em caracteritzo per tenir l'ordinador molt lent. És que s'enguarra molt ràpid. Bona dutxa, no ets mai aquí? No, el Carlos, el meu col·lega, sí que s'ha dutxat alguna vegada. Ell deia en plan que volia tenir aquí una Maria amb roba, però... Diu, el típic que surts de treballar i vols que passar per casa només per canviar que he sortit, i si tens la roba allà ja ho tens de puta mare. O sigui, tens el correu pel matí. A més tenim dutxa i banyera. Sí, ja ho he vist. Que també és raro, no? Es dutxa un i a la vegada hi ha un de treballant xoque. Això ja estava quan tu... Sí. Ara, sí, no, estàs que posat el flipat i... No, però és raro tenir les dues coses. Jo crec que com a la U és com massa gran, és clar. el podríem omplir. És que clar, perquè és molt totxo, o sigui, és un sufragi personal. bueno, és que és un lavabo que podries fer... Zona, no sé si zona habitual, una porta de cara. Tu ho dius, sí. No, bueno, va ser un dia de... Direcció prou vera. Ja li vaig dir que si volia, que anéssim a buscar el tal que ens diu raro. Hi havia una bastant hard, com si no part. Sí? Ara?
Sí, va, cercaremos cames molt silenciosos. Hello. Hi, Christina. How are you? Okay, let me get downstairs in a second and I'll see if you're here. Okay. Hi. Baixes tu? Ah, pues no sé. It's gonna look good because the slides, are gonna be high quality for whoever's watching. Of course, we worry so much. We need to relax. So We can do a tour around the office later. yeah, we can tell you a little bit what we planned. Yeah. As I said, we didn't know there was going to be a presentation or anything, but I think we figured it out very well. Yeah, things were a little bit rushed out at the end, but I think we sorted out. Yeah. Okay. Don't worry. So we believe we found this very good spot, Oh, yeah, I yeah. think, That's beautiful. for you to That's stand. really And, nice. we put the laptop a also then little. I've been here, right? Yeah. Okay. So the idea is that we have like two cameras. Well, Yeah. but we need, so there can only be one at any given time, and we can either choose between these, like where people can see you, or the camera where we can do
because then there's someone else, right? Yeah, So, right after. So I need to. Yeah, so yeah, I've been watching the presentation so far. Now there's one. Yeah. And I can see that a lot of them last for about 20 minutes. And then they have questions. Or... And then they just put like a screen saying we're getting ready for the next presentation. So I would believe that the technical team they will do something. They look forward to having 20-minute presentation, 25 minutes, so they have a little bit of time in between. Yeah, to prepare. It's better to not get it too close so you can switch and have time to switch in one or the other, I guess. Okay, sounds reasonable. Okay, so I need some internet. Yeah, of course. If you have some, otherwise I'll use my own. This one, the kappa 8, the second one. Yes. And the password would be, I can write it for you. So it was what's the underscore? Here. 2017. Should be it. That should be okay. And then I'm going to do this. Okay, Alexander has got the link. So Alexander's the technician there? Yeah. Him and Caroline. So they said they would call us probably at around 9:20, 9:25 to make sure we're ready. So I already told them how it's going to be like sharing the screen and everything. And they said that it's fine. Yeah, that's cool. Because you cannot really, or this morning you couldn't even see the slides here on the live stream. So how long does the event go on? you see, I mean, there's something at 4 a.m. You have something here. 100 years of. But are they recording the thing? Because then maybe they can put them up afterwards and then people can. Yeah, when you do the stream, it gets recorded. Yeah. So then, that's an opportunity for people to look at it at some other. Yeah, actually, I think this will get automatically recorded. Yeah. So we'll have our presentation or your presentation also recorded. We're in a Jensen for me. It really just goes through morning. It's 50 hours, so it's 2 days. I hope there's like some market in the States or in China that's gonna be watching us. I'm not so sure. I have a few friends from the States who are gonna be watching us. Yeah. Yeah. Sorry, my presentation is saving. I don't understand why. Maybe I should. Yeah, if you put it up in Dropbox and send us the link, that should Yeah, but it's still saving for some odd reason onto the Dropbox, so I need to wait a little bit. Yeah. Sorry. So you're gonna be speaking about design on Soma design. So you have done Norman here. Oh, can I look at it? It was completely casual. Yeah. Because I think we actually both love design and we do design in our actually, Ah, so this is the office of my company and okay. a digital design studio. So let's see if this one works. ¿Lo has hecho? Lo que meses. Sí, eso es con otros. Estamos para que es un molt general sobre la teoria del disseny, per tant, sobre el nivell estem molt. And my computer is not happy. I think I need to restart it actually. If you need to charge, you have Yeah, that's fine, but it's not feeling too well. Yeah. I guess the next part of classificació amb l'esquerra,
Era, o sigui, veus, això, aquestes coses quan treballa perquè és completament necessari. És necessari que ho faci els que estan dins de la merda. Ja, vull dir, o sigui, una altra cosa que tremendament sí està a favor, però això no ajuda, o sigui, a vegades no ajuda. A ti a vegades es pot una multa superheavy, o que sigui, sí, la majoria està més sobreposada de coll, que sí, es fica una multa o que sigui, ja està, però no era necessari ficar una cosa, i no treballa immediatament, les càniques que és un molt quan funciona. sí, o sigui, mira, si no fos per coses com això, i com la hòsties, quasi ho tindríem guanyat, perquè per entendre al final tenen la llei del seu voltant, la llei d'Europa del qualsevol de nou i tal, si no fos per imperatius, quasi ho tindríem guanyat. Però és que amb aquestes coses que al final, o sigui, estratègicament, són tontos. Capacitat de... Ja necessària que us Sí, a vegades diuen, no, sí, però és que està de jutge la que... Sí, està de jutge, el fiscal del govern és el fiscal que demana. El fiscal que demana una multa i ja està. Okay, now it's feeling better. Cool. We're just speaking about everything from Barcelona and Catalonia these days. Oh yeah, you're not out on the. Bad demonstration. No. How long have you been here? Yeah, I've seen. Yeah. Yeah, you've seen it. Yesterday. I've been back almost every day for. Yeah, but I'm in Mataró. Okay. Yeah, so- Yesterday was definitely the longest and loudest one I Yeah. because It's because of the Yeah, prison, right? Yes. Situation. Yeah, it's. What they're doing is so stupid. Yes, they're very it's So very it was strange. completely unnecessary to put this forward. Exactly. but And yeah, all it's, these people, it's you just, know. it's just outstanding how badly they're doing it. I was advising them, but you know, and really, It's like, regardless of the comment yeah. over, and but we really need to take a look at the delay, Victor. It might be because we were downloading something and that must have been a hit on the whole network. Now there's no more downloading, right? No, Refresh this. there's no one else in the office, so. Let's see what I have here now. So refresh, but you should be able to see it, right? I heard again the. Oh wait, now it just refreshed. Okay, that was about that, I think. Yeah. That's me saying we need to look at the delay. So there's not that much delay anymore. But there is a bit of a delay. Or? Yeah, There's always gonna be there will maybe always be a 30 bit of seconds a minute, I'm gonna which close the doesn't stuff. affect the it won't affect the presentation. But that also means that I should finish before 10. So It- can it- you it would help be- me with that? Can you like signal like Yeah, I think we should or something? we should like really think about finishing at around 55 Mhm. maximum, because I know these guys are gonna need time to prepare Yeah. the next one. We can keep track of time and signal you Yeah. like something Maybe I like should hey. just have a. And you're gonna have the, because most of the time, like we're gonna do our rehearse very quickly, very soon. Like it's gonna start like this. Yeah, you're just gonna present yourself, I guess, and say what you're gonna be talking about. Then we're just gonna right away put the slides. We would switch to this.
Okay, so right now I just jumped in front of the camera. He is here with me, and well, let us I can know be when you see closer. us. Hey. We're just calculating the delay right now. Right. Sí, ara s'està veient. Okay, so it's about 40 seconds. 40 seconds delay, so. Yeah, Kia is. Yeah, she jumped in. So I guess we're gonna have a notification from you guys when you want us to start. Now that you have the delay. So as soon as you tell us get started, we're gonna have Kia in front of the camera starting the presentation. Sorry. I've been watching your stream here. Now I don't have it on. Okay. Okay, so let's say we start at 9:30 sharp, and that's it, or okay, then we need really to take care of the timing. That's a little complicated to kind of sync the presentation from stock and presenting here. I guess it's a little bit challenging. I mean, I can put your stream up, and for sure, but I don't know if that's. If I just start on time. Okay, I mean, if you tell me, you guys start, yeah, sorry. Sorry. Okay, yeah, I mean, that's an option. If you call me you tell me start right now, we're going to start right now. So that would be perfect. Also, I think for the whole marathon process, the presentation should be something between 20-25 minutes rather than 30. Okay. No, I just asked that since you always have to present the new speaker and kind of change things and so on, is it better if the presentation is something between 20-25 minutes rather than 30 minutes? I mean, is it a problem if it's like really 30 minutes and it finishes at 10, or you guys prefer that it finishes 5 minutes before so you can get ready for the next one? 20 minutes. Okay. 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 Yeah, I want to. Okay, cool. I'll let you know so we can prepare for that amount of time. All right, so I'll wait for your call, and whenever you call me and tell me to start, we'll do it. Cool. Thank you, Carmen. Bye. So, Okay, 20 minutes. 20 minutes. Okay, I'm going to kill some slides. Oh, yeah. just to be on the safe side. Allà mig bé.
They are watching it, so they're seeing the delay anyways. He also said there's a delay with the other stream, but the challenging part was that they wanted the moderator in Stockholm to present this presentation, which is a little challenging in terms of timing, syncing everything. So do you want the moderator in Stockholm to do the intro, so when we are supposed to start at 9:30? Yeah, so from 9:30 to 9:32, the moderator in Stockholm, and then switch to I mean, or how should it Caroline's Shit. gonna call me anyways. Can you change to the PowerPoint? Oh, yeah. It's what's the Here. No crec que és el problema aquest. O sigui, que no és el meu portàtil que no està... Ara ho hauries de veure? Oh, espera, wait. You're checking the sound. Yes. Sí. You want me to say something so they can hear my voice? Or? No, we're checking that. For some reason, when we put the slides, we didn't hear anything. So that's a little challenging. A veure, let's try now. I'm gonna switch back to this. So now let's switch back to the. Okay. Yeah. Let's. Sí? It's working. Ja he trobo. Que has tocat alguna al final. Sí, bueno, és una mica el programa aquest perquè abans quan he activat he canviat el so al micròfon no s'ha desactivat l'altre i suposadament està pillant so de dos jocs a la vegada i suposo com està aixafant l'altre. A vegades està pillant el so del micròfon. Bueno, està la cara aquí. Perquè mira, si feia so. Vinga, vale, vamos. M'he quedat amb tu. Va. Ja per fer una prova final, fica-ho presentació, mode presentació un moment. I'm sorry. Yeah, I'm done. It's Yeah, okay. you're done? Yeah. Yes. Ok. Fico des del principi, com si féssim una intro i tot? Ah? Fico des del principi, com si féssim una intro amb ella i tot? Okay, let's do a quick We're gonna do like idea of how it would work, like simulation. your quick introduction, and then we jump into the Ja. So, hi. Hold on. Oops. No, fica la càmera. Sí, està. No, jo vam pillar-ho. Ara.
Yeah. I mean, we can put this like this so you can see what you see. What is there? Yeah, that's good. So So there's always going to be a delay, so it's Yeah. kind of weird for you to Yeah. see like. So I look mostly here, I think, on my slides, but yeah. Yeah, just if you want to get like where you want to exactly be in your Yeah. introduction, just calculate maybe a little farther. Or now for the introduction, we should put the screen a little down. How's Well, you easy? guys see it from there. Yeah. And you want me to be like in the middle of the thing, or I think- actually, however you want. I think so you can- however you like it better. Like, this? yeah, however Because you then feel there's more a comfortable. flower there. And I think it's I beautiful. like the flower. Yeah. And we can always have you even more here, so it looks like more presentation. Presentation mode. And then when you are ready to start with the screens, Then boop. no, but let's do like Victor, for instance, he switches it. Yeah. So he so- can still stand there. Yeah, right? you look like you're there, so Yeah. it's more like magic. Giving Nobody yeah. sees you Yeah. coming here, Yeah. to, you know. Sounds good. So yeah. And the sound is not going to change a lot if I step closer. going to Well, be okay? it will be a little Not bit really. louder, but it doesn't make Yeah, a lot okay, of okay. difference. I mean, I'm gonna be hearing it, so if I feel like, yeah, I think Yes. So then at some point you do Yeah. whenever she tells you, or whenever we notice she says, now let's take a look at the presentation. If you can just put right away the, Yeah. So you but we don't want to see you. you would be I have to be so this is the angle. Yeah, the secret hand comes Yeah. in and goes Okay, like, wait. this is okay. Up to here. Okay. Yes. This, and then you yours. you take control, And then I do yeah, and then you come back at the end. Okay. and then I come back at the end. Yeah, Okay. just very While we're important. here. They said 20 minutes. I So kinda, you give me a warning yeah, sometime like we can when tell there's you. 2 minutes left or something. We'll tell you when you're half. Mhm. Wait 10 minutes, and we'll tell you when you're 5 minutes left and when you're 2 minutes left. And when I think 2. not just really like whenever she says you guys start, we start. So Because it will be like all right, do you need like pasta water or something? How? No. How do you say Barcelona? Barcelona. We Barcelona. well, Barcelona. okay. So you will call me again when you want us to start right away. Okay. And then you will tell me to start. Okay. Okay. Yeah, she's ready. So Caroline's gonna tell me to start in a second. My name is Kitty. Interesting time, but I'm going to talk about politics tonight. At least not that kind of politics. I'm going to talk about something quite different. So my talk, and let's start it. My talk is going to be on soma designing, and soma designing is also a form of politics because it concerns the body and designing with and for the body. Now, I've been placed as part of a presentation blog called Life Sciences, and I guess parts of this is about health and feeling good about yourself and engaging with yourself. But I think I'm also kind of critical to a lot of the design work that is happening in the field, that is the interdisciplinary field in between technology and health stuff. So a lot of that work, I would say, if I were to be a bit negative, is about diagnosing and telling people that they have a problem rather than actually treating the problem. It is a lot about sensors that we put on people's bodies, and then we try to diagnose stuff from that rather than actually activating, that is making people do something about it. It's a lot about reflection. So you're told that, oh yeah,
your heart has been pumping at this level, or you've been doing this, it's a problem. So it becomes symptom treatment rather than some kind of more holistic understanding, and it sort of reinforces this idea that my body is there to be measured and kept in trim, and a lot of stuff around the body becomes this very normative body, that there is this male, healthy, functional, fixable body that we can engage with. And it's always about designing for someone else, someone who has diabetes, or someone who has a problem with stress, or someone who is depressed. And I think very rarely do we talk about this as designing for myself or designing with compassion. And so this is what my talk is going to be on. The design work I'm going to now is stuff we did based on super slowly. In new ways, give you pain, or that helps to extend on your repertoire of movement and experiences. We're moving in all sorts of interesting ways, and instead we focus on the simple movements. And sometimes those movements give us pain, or they become boring. And turning to the pleasures of being a baby and engaging in that way is interesting. And the first thing you notice is how your body is resting on the floor and how you're touching the floor. And as they say here, start small, slowly bring your fingertips together so that you start feeling where your hands are, where your fingers are, how they're connected to one another. And this is how babies start interacting, and this is where we can return to and enjoy even as adults. And of course, it's always a really good idea to have a super cute baby in your presentation. And then investigate how you're resting on the floor. Where are your heels? Where is your back? How's your head resting on the floor? And so on. So here you can see a very nice illustration of how you can rest on the floor. So here comes the actual Feldenkrais lesson. That is about rolling and how you begin a roll. So rolling your hips in one way and then the other way around. And these are exactly the same movements as I do when I engage in Feldenkrais lessons. So, step by step, this baby is learning to roll over. And of course you need to rest in between. This is tiring. And then you have to try it again. And look, slowly getting to a point where the baby can roll over. Shoo-hoo. So I think you get the point that you do these movements, and there are movements to do with the basic pleasures that you did as a baby. So where did we take this? Well, we decided to build a bunch of different things, and it took us quite a while to get to that point. But so one of the things we built, we call the breathing light. And so basically what you do is you lie underneath this lamp, and it is actually just following your breathing. So there's a breathing sensor inside, and all it does is very, very simple. It's just measuring the distance between your chest and the lamp rise. And then the lamp is going to dim in the same tempo as you are breathing. So as you close your eyes and you relax, you're going to see through your eyelids this lamp slowly dimming in the same tempo as you're breathing. And here we see Johanna, one of my co-workers at the time, lying underneath and feeling the lamp following her breathing. The second prototype we built was a mat, and this one is guiding your attention with heat. So you can actually use these two systems together if you want to. As you lay on the mat, it gives you instructions, and it tells you to perhaps focus on your shoulder, and then it heats up underneath that body part to help you focus your attention inwards and actually feel where your different body parts are, and perhaps do super small movements that follow these instructions.
A third system we built, we called the Sarka. And here's an interesting, perhaps, lesson to be learned about how you work in a more designerly manner, because the first idea we had was to put pressure sensors into this mat, and then we would give feedback as animations up in the ceiling above the user. So here you see Johanna again, and she's doing these small movements with her shoulders. And as she's doing those movements, she can see these animations projected above her in the ceiling. Now, the problem with this one is that you start focusing on controlling the animations rather than actually turning inwards and feeling your own body and engaging with your own physical body. And so this is why we actually had to change this one, and we moved towards a system where we instead generate a soundscape around you so that you can turn your eyes inwards. So how on earth did we come to the idea of building an interactive carpet or mat and an interactive light and generating soundscapes? Well, it was a really long and winding design journey, and here you see some of the exercises we were doing. We were out in nature trying out stuff, we were doing movements together, and we explored all sorts of stuff before we came to an understanding that if we were going to do something that encouraged exploration of yourself, of your own breathing and your own inner experiences, there were 4 sort of qualities that seemed to be super important to have in there. So the first one we called subtle guidance. So that is that you have to be encouraged to do certain movements, but we can't decide for you to do those movements. You have to be exploring yourself, and then you're scaffolded or you're helped along the way by these subtle guidance instructions. And so we tried all sorts of ways of giving this kind of guidance. We tried warmth from a lamp, we tried tubes around your body, we tried an inflatable mattress and all sorts of stuff. And it was not really until we got to the heat feedback that this really worked, as well as the lamp slowly dimming. That also worked as subtle guidance. Another important part of quality that we needed to have in there was this intimate correspondence, so that the system follows and gives feedback that follows the rhythm of your body. So if you're giving feedback on the breathing, you have to do it absolutely in sync with what is going on in your breathing. So if you breathe in, the lamp really needs to follow that, because otherwise you go like So here you see a quote from one of our users who says, "Oh, I don't know if it doesn't always sync up, because then sometimes when you breathe out in a different way or something, and then it recognizes it as breathing in, so the light turns brighter, so sometimes it's off, and then it's kind of strange, because then you are like, I'm breathing out, it should be dimming, but it's breathing in." So the intimate correspondence is the second most important quality. Another one was this making space, allowing people to have this really interesting space where they metaphorically and literally can be on their own. So we tried all sorts of stuff like aerial yoga and stuff before we came to this idea that you needed this enclosure laying about on the floor where you can get this kind of engagement. And finally, it's important to people to articulate what they've been through before doing these exercises and after, because that's an important part of the learning process in a way. But maybe they need to see some of the different expressions that people had before and after using the system. So what is going on here? Well, we are trying to engage with what the professor in philosophy, Richard Schusterman, says around somaesthetics. So soma, he defines as the living, purposive, sentient, perceptive body or bodily subjectivity. So that is to do with you as a whole. It's not separating body and mind as in most other more dualistic viewpoints. And we're also engaging with aesthetics, trying to help you engage with yourself and your own body and your own engagement. And the aim is really to help you live a better life by attending to your body and your body signals. You get to a point where you understand yourself better, you have better perceptions, you can move in more interesting ways, and that is really, really important. So Soma design, for me, brings this firm basis in sort of a corporal reality of who we are, and it increases, in a way, both as the designer and as the sort of intended user,
It helps you increase your knowledge about yourself and the movements that you can do and that you can engage in. And oddly enough, even though you're focusing on yourself in order to understand stuff about your own body and your own perception, it also be more compassionate. It's only when you are somebody else and follow their body movements and engage with their emotions and so on. And this in turn actually leads to a form of politics or a form of ethics that I think is super important, at least to me. So it might sound really odd that I would say that aesthetics is a form of politics, but I think if you go over the centuries, what aesthetics, this idea that it was about beauty, prettiness, or appearance, those central aims to know about yourself, to know what is right, to strive towards happiness and justice. And I think this is how I think this way of doing design, this engagement, is super important to all sorts of design, not only to create some crazy soma mat or breathing light, but also to create all sorts of design, like mobiles and computers and various applications in the Internet of Things era. Coming back to the beginning of my talk, I was worried that there is this obsession in our field engaging with us holistically. The very annoying ideas that we get out of Silicon Valley about